osoro ne asase yefo ena nwumre yeda wase daddy ye hyewdi konkra ne monyam wo se wasama ewo hoyi wo de akora wo de asie ama atamuo osoro ne asase ewo hoyi wo de asie mojam na wo de asie ama atamuo Erade boa ye ne yentimi twe ye ho firi bone ho na nche na wapie wani monyamu a ya anya oyeraba yeda wase pagya wo manyina eba wanim Erade ma Kristofo bia mpaibo anya oyeraba da wompa ya wo bone so benya da nkwa Erade ma wanya yeraba da pagya wo manyina no Yesu Kristo mojam ene da bedi wo hene betena wo agwam na di hene ade nyina wi a hon konkron yefo wase da eni da yeda wase adom nti amen. The kingdom of God is at hand. Yesu Kristo maya na ben. Adia bia wo ye no bo wadwene po se enche papa ne beba. Na wo ka ho bia na menua. Yesu Kristo maya na aben. Enti no obi hu asase we no eda hotra keke. Ye hu ne sase eda hotra keke. Menua dofo enna hotra keke o. Enna hotra keke. Yesu Kristo maya na ben. Adia bia wo ye no wasa wo dwene dan kwa ho kane sa wo dwene enkwade a Yesu Kristo di ama wo sa wo ma ne sombo ma wo che bibibia me da bia ma sama me kane se obi wo hwe ani mu sesesi no ye be dia bo ne moma so anasa ne nsa wana ne to awi ni udada sa mire ya udo wiase ni musikai sesesi no kura no waji wo sunsun abra winim awi ni wakoma dada esanse udo wiase udoka udo wiase menkasa nyo emfa wakoma na owure enkonko sekam emfa wakoma na owure enko se wiase japadiem asembi ba ebre we nya bra eye didi dawo ebre we nya bra yensua nyame asam yensua nyame asam fa nyame asam nya hye ebre we nya bra ma me papa ye de ye joke wonkwaje ye ho udi agora ebre bi baba de bi wo hono ma unim sa de we se no obi nsrama obi ugina bia wo hen ugina bia e wo hen Yesu Kristo maya na ben o ka kire suafo no wo se enche obeba na wiase sudifo no unim se wadwene nyina ne se Yesu Kristo na di wiase so boa wo de tena mo obi na ada tena ho mo obi na ada se Yesu Kristo e na di wiase so ono aka wo se wiase sudifo na eba na wonya ne hye wo me ho esanse ne hye ni me ho wo de ni bibi wo ho esanse wo do wiase unim niema ebe dedi niema eba wo Yesu Kristo edi Yesu Kristo animu a eba nka wo be jabo turobojo no nka wo be jabo turobojo no menua ya wa se bi wo 2 Peter chapter 3 verse 7 2 Peter chapter 3 verse 7 to 13 wo se no so ni asase e wo hoyi wo de nasem no akora no de asia ama oja ama atemuo ni nipa amumuyo say dan hallelujah nasem ya e wo hoyi wo se wo so ni asase e wo hoyi menua asase ni wako wo so ni wako ye ni wakwa wo se wo so ni asase e wo hoyi wo de nasem na akora menua wo de nasem na ye dai akora no wo de asia ama oja ni atemuo ani nipa amumuyo say dan no boturobojo unim niema edi Yesu Kristo animu ba kasa boturobojo no ubejai kasa boturobojo no be twe ho aye de afiri ho na obebo kronkron ye bra ye dware kwa asore sra ese ye pedan kwa ye pe Yesu Kristo mayam ye fifi mo hye ekwan a enche obeba ye fifi mo hye ne ewom ye tima boy ye bra yie ye de dressing na kwa asore fancy designer asembi ba o se Kristo dano minu ya dofo ni wodi oja o se oja wo se na osoro ni asase e wo hoyi wode nasam na kora na odi asie ama oja ne ama atemuo ni nipa mumuyo say dano amumuyo eniama ya brabo ne ya bibia ya nyina no utimu se Kristo soma ya som no emfa nipa nya de enkonkwagyem ya soma ya som nyina honamani se nipa beji ya tum asori be soma wo pesofo ani mani monyam asori panyini soma o pesofo ya de ebo na baso na ebom ne kra na tini mu no onya ho adwuma o dada wo ho atemu obawo Yesu Kristo maya na eba
eniema wo de mo bi na da wo se ekina nko wo ba betu ayira wo ba fa ho totoroto eniema edi Yesu Kristo ma ya ni mu ba no ma me papa ano odin se si ampo na wo ye boturo bodwo no na ne se ni ba na ka so be di anasa wo nyi ya e wo beti magina me to aso o se Kristo da no verse 8 wo se na adofo mama de bia ko hintam se da kru ye Awurade se mfirishi apem da kru one day pe na ya 1st November no ya wura bosome fufurom da kru pe ye Awurade se mfirishi apem o se na adofo mama de bia ko hintam se da kru ye Awurade se mfirishi apem na mfirishi apem ye ne se da kru na Awurade nchane ne bohya ho se de bi no bu no se ere chere no bohya be na Awurade ahye ye wa hye boso okosiesie baabi na oba be fa ye de yakọ wa hye boso eniema eba ebra ye che John the Baptist wa nwam Alan baabi e super patmon ye chi na nwam 6 hours no nya sa ni suade hunu no wa hye boso eniema di Yesu Kristo ni mu ba no ma bi botro bojo na doso papa wo no bi ba yaka kosi da ben se si ampo na woni nipa no mboma wuhia na no watwa mu no na asese ni duru na obetima abotana ne bra botro bojo se si ampo na wo ye botro bojo woni amanfo onyi nsen tugu kwatana so dem na duru sese na betima gina wo se ma de bia ko yinta o se Awurade dakro ye Awurade se firishi apem na firishi apem ye se dakro verse 9 na Awurade nchane ne bohye ho se de bi bu ne se ye de eche Awurade nchane ne bohye ho Yesu Kristo bo a wode ahye ye no ma me papa ide soro ahindie no aben emfa ni agro nyumtuni a wutie me wonwuma wutu anyina wonim se wonno Awurade wo wakoma wutu se di pabaji watu ye boturo bojo uye boturo bojo nya wonye wadwe se wo pe heaven akọ wabrabo a wo bo nyina ye wiasefo abrabo o se na Awurade nchane ne bohye ho se de bi no bu no se rechare na emom o ma ne bojo chare mamo o pese ni pa biara ba nyina na emom o pese wanyina ba adwensa kire mu ate enya se wo ma na ne chine ya nti o pese ni pa biara ma me o pese wo ba nyina bra joto na da bia wo de aye wusu a wonnom no pese wo ba nyina ato packet nso na de akwagu dem wo de yire honnom e da Yesu Kristo beba no wo ba jira ehe na befa otu kwan bo bi manso bi wa ba brote wanti mentua bibi papa bia amanfo ya bone ya suma no na abesua ye amanfo ya no mo joto seye no eno bi na abesua ye onse na wuntu kwan vesa na wo je no hwempa ye pa wo boye hwa konche na wo ye ye na dan kwan de wo nya ho adwuma otima ya brochire ho fasting na tem heaven de wunti me nya ho fasting se Awurade mie wani da krokra ma hu eniema eba besisi Wase dano wase na Awurade dano set wase na Awurade dano beba se de owifo oba emu na osuru di kukuru betwa makọ na wiam fiti ase de ebe hye ase na asase ne emu nwuma nyina be de ebe hye tena homa Jehovah witness fo bi na dawo se asase we nsaje wani anyame nya tirimodin fo se obe ma asase ahye oji de Jehovah witness e kadi no oji anu di eche Peter wani Yesu Kristo nante ye. Let us say unya believer. Unya as a man of God, woman of God. Was he Awurade ncham ne boss say the binum bun say the eche. Peter kan say ma me Mary am ti am gidi. E say Peter ni Yesu Kristo na nante ye. Na CCT Uzalat na e kan say ma me da ma di. E say we yes in a part of them. Ya wankofo bi wo hono ma me papa wi ye brem asem wo se wunya na watie esanse no o magye no wo suma se o magye o se na Awurade da ne beba se de owifo eba emu na osoro de kukuru betwa makọ na wiem fiti ase de be hye ase na asase na emu nyuma nyina be hye menua a wo bre wani wo bre umoja ni epe esisi dan wo bre umoja ni wi ankofo sika campaign na da wi ankofo sika wonya wadwe so be ya nkwaje ho adwuma o da ho o de tro mo obi na da say no one is perfect e da Awurade be ba no wonya me yenu kro do mbekọ o se ahosiesie
menua ka wo ya badwen ba wo ya nyansani pa te semia ka be siesie wo ho enka mo obi na ada wo nkwaje ho se hwan na tene enka mo obi na ada ka wo ya nyansani pa wo ya wisdom a enka wo betie asam yi enka wo be siesie wo aboaboa wo ho ese obi a wo tu kwan no se wo tu kwan kokuma se ne nkran ya o siesie ne ho boaboa ne ho se me kofa ne ma wo kwan so sa na ka be boaboa ho osoro ahenie wo se ahun siesie wasi enti se ye no nyina besa ya enipa be na sesa mo ye no mabra bakonkon mu nyam sompam hallelujah sa de we say se one me dan ya me si makoto eniem ahun niema bebrebe ye twa na de gu fanso so sa niema we nyina besa ya enipa be na ma me papa esesa wo ye no mabra bakonkon ade wo nyam sompam ade be na esa wo ye wo wabra bakonkon emu obi na ada wo nkwaje ho ade a misro wo ho wo wiase wo se me nkwaje a wo me obi na ada me wo ho da wo de obetima mo obi ada wo bibi afam but nkwaje ho mame sister emu obi na ada me unim satama na me nsa kira ye no obi be kan nyame asam kira me ho nipa no de obeka no o kan nya awade asam ne kira me de o twi mani mu no me pena asam pa e che ne ho me esan said o twi mani mu no Bible say nimuka obi e kana nimu no o your wisdom o ye nyansani duka Proverbs 12 no so do thought odo atenatene ndonim de na no tana nimuka na ya aboa obi o mpa nimuka wo ne nkwaje ho ankasa no onya obi ndalete no o mpa nimuka o kasa na ne buafu o kasoro ahini na ne buafu ana preaching for ados obi ni jumaye o dada ho kame ne wa kame boaboa me ho kame fa me ho nto awiase ne ma so me mmere me moja ani dan sai na ne 3 na ne 4 days bra bia wa wu ha sei ayama wra ho se nipa nam suro mu pa kwa adwuma yese sa me ne fie bia wo si da misiano ba 3 months ni na misiano me hunu ne biem yese wa wu o de sai o yale no me ne call hospital 4 days pepe anto no o me ne call 4 days pepe no wu ye die na nipa epre die na nipa pili wo wiase wo esegu ye kunkum nipa ye no moja ye sacrifice ahodo die na nipa pili wo wiase eni ma di Yesu Kristo ani mu ba wo ye nyansani a ka bebo wadwene po wase se ye no nyina ba se ya enipa be na sasa mo ye no mabara ba konkon mu nyame sompam verse 12 samo twen na mo manyankopon da no ba ye ntam na mu na osuru be soja ahye na wiem fiti asede anane ahye na sade ne bochete ye no ye retwa osoro foforo ne asase foforo atene ne ye da atimu no na je asase wo tene ne nya da antim o se wani mu nyina wo aburu sana wasi no se wani mu nyina be saye nipa be na sasa wo ye no abura bokonkon anu nya me sompam asembi bawo hi na wo begina osoro ahini na ben ehe na wo begina maame asori a wo kọ no enkọ ne se obi abo pa na wo kọ asori o enkọ ne se majori anu asori anu no mitirim aye makeup sa ho do akotena ason dem na ebo no me nya majo se me hwe enkọ de atiri kwan o da wo ho kọ asori no obi da so ya ka 2018 aka 1 month na afia kwa wie ya unu obi da so ya aka u da so di obi kunu eti ason dem eya na ya me ya eya na me wura ho papa ama nipa o se se de boshete ye de retwa so fofo ne asase fofo atene ne ye da atim to obi ka che asase we su ne ye betena o dada o se ye ni mu nyina be se ya enipa be pa na sese ye ne ya bra bokonkron enipa ben enipa ebufa so enipa ye sacrifice ahodo enipa hie moja tugu enipa ye niema ensem fata Bible say ebre ni be kwa wie ye enipa be do anigide asni Nyankopon asem Bible kan ya omwa enanu na ye adwuma enipa do game enipa do footballer enipa do anigide wiase anigide enipa do anigide asni Nyame asem so kari wonim akire Nyame sompa ya hwe niema di Yesu Kristo animu bai Revelation chapter 13
uti US ebi a uti US uti Holland o bo bra se de e hofo te o de mo bra se Kristo ni ala aka wo Kristo aka wo niam dada ni nyina ka atwamko o bo bra se US uti US bo bra se wiasini nuntie kuro adi asase nyina so America ene di asase nyina so e wo sunsun Revelation 13 verse 1 was say aboa wodi kan amen was say na mi hunabo bi o mendu ni tren so so ofiri pumu sore ye amen wo hunabo bi o mendu ani tren so so ofiri pumu ye de e sore ye was say na himotre du bobone men na busudi wodi tire ho wate me kan ni nyina was say na aboa mi hunu no te se osebo na ne nante se osisire nan na no te se jata no no otwease ne de ne tumi ni na hinwa ane na ho oden kase ma no okase otwease a obonsam na yato ni firi asase so ba yato ni firi soro ba to asase so no ono no otwease no woso otwease de ne tumi ni na hinwa ne na ho oden ma no ode ma aboa no de obema sesesi no na mi hunu se ne tiri nu ba ko te se de wa bo no botoro na wasa ne botoro fe na aboa no ye wiase nyina nwanwa ma wodi na ti wate wona wodo anigye udo wiase do anigye wo se aboa no ye wiase fo nyina nwanwa ma wo ye de wodi na ti aboa no be ma sesesi no obi chance sesesi ya de babo no mo ma so na ne nsa ho obi chance won de obaka sa ai me de menye na watu ayira unim niema eba sabre na wo ye botoro bojo ma me sabre na keka nkofo nsam ye botoro bojo sabre na wuji obi kunu sabre na uburu nyaman sabre na akwa asore ba na wo ba be bodua e ma ye na ben wo ye Kristo ni asiesie wo ho wo se na mi hunu se ni tiri ni ba ko ti se de wa bo no botoro na wa sa ne botoro fe no na aboa no ye wiase nyina nwanwa ma wodi na chi na okoto otwease no se wode na hinwa wode na ho ode ama aboa no na okoto aboa no kan se hwan na obetimi hwan na otese aboa no na hwan na obetimi na kan wat nipa wo kanfo aboa verse 5 na o ma na no ode kan sankase ne abususam na o ma no kwan abosome aduanan mienu na obia na no kan abususam tie nyankopon so obeka ni din ne ntomadan ne wana watete soro no abususam na o ma kwan se wotu ahotefo so sa na woni won sunkunim na o ma no no ni won sunkunim na o ma no musuakuo ne ose na o ma no musuakuo ne kasa nkrofo ne kasa hodo ne aman nyina so tumi na wona wote asase so nyina bekoto no na wona wan firi wiase ase chantwe wondi ondi anse ogwama wokum no nkwan ngomamu hallelujah ose wona wan firi wiase ase hye udin ne nkwan ngomani wo ya wese wo nya Kristo ni ada na wo ye botoro bojo ada na wo ye botoro bojo Bible say the person wo ye nwunu no o ye nwunu the person wo ye hye no onye hye din sanchira ni achi ose aboa ni ye wiasefo nyina nwanwa ma wo ye de odi na chi enti wo ni bra na Peter Yesu Kristo ni Peter mo na mo no omutu ahonbone na ye omo de no omo seresere go mo kra omo ni Yesu nam no wo se we amu de mo mo ni nyesa wo hom na bra wo ase ama wo ma as a man of God e ma wo ni nyesa wutimi ya miracle na ebo mo ni nyesa ya twere wudi won kwan man aka preaching kwana ka presenters aka preaching kwana ko yonkofo bia ko manu wo chewo Luke 10:20 wase ma wo ni nyesa ya twere wudi ye da e wo soro ho e ma ya na ba ni ma di Yesu Kristo ani mu bam wo de mo bi na da wo sai o de sai ai na Yesu Kristo ba sin say ye betu ayira sesi ya eni ma be ba no ntimi nyina no untimi anyina no me ne wan ka me sachira sesi ya ko so de ma e ba no anu odin the revelation no once wa kwa so ya me ko to revelation we asem wa ka tira oda won se wa ko o hye one hand hye woni atete de ko tena so de on se ya ka we ya tira oda o de ne ma e ba no wo ye Kristo ni a ye Kristo ni mapa enya botoro bojo se mi gina kwa mienu enti no asem ye kan Revelation 13 verse 1 to 8 no na nchira ase ye benya na nchira ase si F 17 verse 7 no
Wose anisuade hunu no asechire. Hallelujah. Hallelujah. Anisuade hunu no asechire. Yebenya ne nkyerase no wo Revelation 17 verse 7. Wose na obafo no ka kire me say adenti na aye wonwanwa. Meka o oba no ne aboa oso na wo tire nso ne medu no hintasem. What? Ahanum na ebra ye se na meka say John Revelation ye che na nwam. Awo Alan baabi no. Alan kurobi so a ye friend super patmon no. Ebra ye che na nwam 6 hours. Me nua dofo. Se meka say honam we body we ye fa hunu nyame. O se honam ne moja tumi nyanya mahinie no. Wo de tenase ne tonku sra na ebiriti. Ehwe wo baabi a wo kra bedala. Enti bra ye che Paul wa nwam. Ewo super patmon no. O se onu onya sa ni so ade hunu no Yesu Kristo da na di ye den e kire no obi wo kura hunu se Yesu Kristo ma ye na nkasa no ohunu da ade wo difference echi Juka Romans 8:12 na wase nya honam ye de na ka sister bra enya honam na wo de na ka wo atena se wo honam fam se Kristo so mo ya de pede wo nya sika wo nka nyame ma ho ana wa ni ya wo nka nyame ma ho ja sam kura spiriti no o se honam ni moja antumi nya mahinie no o se nya honam ye de na ka ne atena se wo honam fam se wo ti ase wo honam fam ma me papa wo bewu won suma wurade wo honhum ni nukuram na wo ti ase wo honam fam a honhu nyame ani monyam enkwade ye bebo me to aso o se me kan wo ba no ne aboa wo tire nso ne medu no hintasem no aboa wo no no dabi na oho na afa de woni ho na obafiri ebunu no maba na obesane akose oseyemu na beye wona wote asase so a wanfiri wi ase hye watwere wate ne na meka no wanfiri wi ase hye antwere wondin nkwanwoma nimu no nwanwa se obehunu aboa no se dabi na oho na afa de woni ho na nso oho ara ose ha na adwene nyansa wo mu wo aha na adwene nyansa ye de ewo mu ewo tirenso no ye meponso wate answer revelation no kan tra hunhunu wo se tirenso na aye meponso no oba ne teso na ya ahemfo ba so ba numa gu no ba ko ho ofoforo nya mai na oba itwase wotena ho kakra bi na aboa wo se na verse 11 na aboa dabi na ho na afa de oni ho no ono ara nso ne de otoso nwotwe na ofrinsun mu na okọ oseyemu na medu a wohunu ye no ya ahemfudu a wonya ahenie nanso wone aboa no benya hoɔden se ahemfo dɔhwere biako wate yenum wadwenkro wode wontumi ne wonahi ahoɔden bɛma aboa no wate yenum ne oguama no bɛko no oguama no bedi won sunkunim efise woye awura mu numu awurade ne ahemfo mu hene wone won Kose wone wona waka ne ho na wafre won na wayi wona odin no kora no na oka kire me se nsu a hunu ye na odwamanfo ne te so no ye nkuro wate nkuro ne nkrofo ne akuakuo ne aman ne kasa hodo hallelujah wose mendu a hunu ye na wose na mendu a hunu ye oba ne te so no eya ahemfudu eye nkuro bi wo ho no ma brote countries bi wo ho no ma ye nje nyame ni o ye nje Yesu Kristo nya da eni enti wuti US na sa wo bo bra se US fo na wo mo bra se Kristo ni a fo dada ho wo se kuro kase no ono odwamanfo ne te so odwamanfo kase Bible kase sa kuro na eya America kuro ena di wiase nyina so edi Britain so edi Holland so edi Italy so edi nkuro nyina so na oti Holland na so mo bra yi a o mo bra se ukwa asori ujare tena kwa ayi ujare sra kwa tena asondem but wonya why just won kan Kristo fon verse 15 was no ka kire me se nsu a hunu ye ne odwamanfo ne teso no ye nkuro ene nkrofo ne akuakuo ne aman ne kasa hodo na mendu a hunu ye ne aboa no wate wona obeta ne oguama no na waye no pasa na wadadaja na wadine nam na wadoja ahye won na nyankopon no de ahye won akoma mu se wo ma ne tirim asem mram hallelujah how when emfiri bonsamo
emfiri bonsam awurade na ema sa hawo na yedan aba beduru bile bia beka sa obaji ana wo nye nyire be disika ba ko baji ana wo nye ujina bia wo hen ana na awurade beba ko obeba ombra ana ya fie awurade dan Amos 5:18 wose won wie wona wo fie awurade dan sister awurade dan be ye wo dan a wo nya wadwe se obesa kira awurade ama wo nya nipa onya wadwe se obesa kira wose won wie wona wo fie awurade dan be ye odan eye han na nya sum ati se obi dwane afiri sisira anim na wo jata ya de Asia no wose mendu a wo hu ni ye na wo hu ni anfu wose na mendu a wo hu ni ye no ne ahemfudu awanya ahenie na nso ne aboa ne benya ahoden se don hwe biako ye no wo adwenkoro sankofo na omo sese so omo hihye sumase a omo age na wo to ade kora na number ni ho a wo ton ade number ni ho kora na ya nyi wonya da antum ye mu nyina hihye sumase ye wonkofo bebre ho no omo ye sese so omo ye antichrist wo de fa ho to won so ube dwane atemu osi mendu a wo hu ye na ye aboa no de obema sesesi no wo don sanchira ni nti wo se aboa ne ba ye wiasefo nyina nwanwa ma wodi na chi aniema di Yesu Kristo ani mu ba no wo de am obi na da osa na watukọ mena wanka me ye nyansani you can Revelation 14 verse 1 na we asem bi wo ho Revelation 14 verse 9 Kose ani etoso miensa Kose na obofo foforo otoso miensa no di won achi de ne kase atem se obi koto aboa no wate ukoto sesesi ne kasa obeje aho kire ne sika wi ni wakoma nti wanka sa obeje esa se wudo wi ase wudo sika nti wati ma fampana wo kunachi sika nti wati ma kum obi sika nti wati mi abia yi wodi obi adie fra adwuma sika nti wa obi adwuma bono udo sika awe ne wakoma dada nti wo beje sister bra wo beje boturo asori na wo kono kwa wo Yesu Kristo wo nya wadwe se wo ye ayi wo nya wadwe se wo pe heaven akọ nti wo beje sanse wo do sika wase no obekoto se obekoto aboa no ne ni honi no na waji agira ya de si ne moma so anane nsaso no ono na obenum Nyankopon abufuo nsa wahwie no gene agu na bufuo kuru woni mu no ebie wate na wana ya de oso obeye wana ya de oja ne sofi mu abofo konko ne oguama no anim na wana ya de wisie ne be forosoro dada na wana obekoto aboa no ne ni honi no ni obiala obaji ni din agira ye no rinya ohome awiane anajo ha na hotefo obo asetowo onsa chese wonya wadwe kwase obehie nyame ase tu nim ne ewom na ma me wa follow wonim ne ewom waso obi obaji agira ye ndie sine moma so ene ne nsa so no ana niema eba no esanse wudo sikanti ubaje ono na obenum Nyankopon abufuo kuruwa wahie agu na yim ne kuruwa no obenum na orinya home ta woji so Nyankopon abufuo be da ebeba wo so tu ka Revelation 30:18 na wo se ha na nyansa wo de wo adwen mu aboa no kontanto ano cheken kontanto ano no ahansia de osiansia 666 o se ha na nyansa wo adwen na nyansa wo mu no aha na wo no da tena wona Kristo somo no unya no osukwa unyini wo honhum tina no obi ya aka no unyini wo honhum sofo no kro di wani mu no unyini wo honhum wo no obi ya aka den so oni ni mom da onyini wo honhum to onya na dwen so onya wadwen onya omunya omadwen so omo de ko heaven o omunya omadwen so omo de ko heaven na no obi ya aka omo fa ho be Diniema weye ba besisi no Yesu Kristo kan ho asem ekire Peter mo
mati o kan ho asem kire no o kan ho asem kire no e mo bra se wiase ni bo bra se wo pe heaven akobra bo bra se wo pa krama Kristo na wo pe heaven akọ wo ankasa ba ye onkwaje ho adwuma na wo na ne sambol nti wo suma urade nyina obi baka kire se ti bra wa bra bo akokwa wo hunu ye ana nyame ma ya adefo nyame ma nya ahiafo nyame ma ya adefo wo fa nyame ye nne nsusu ye hunu ne wo ye Yari assembly Matthew 24:23 eno no obi be hia waka kire o se hye upe Kristo no kuma se bantema wo ho upe Kristo no Kristo abepia abrochire o Matthew 24:23 wose oni pa ba ne ba wose eno no obi be ka se hye Kristo no wo ha ana wo ha mo nyini Yesu Kristo no mo asem o ma me eniema wo sunsum mu no eniema wo sumase a yagigi sesesi a akotofo ajeje no ube dwane atemuo enya wo nkwaje ho adwuma ala ube dwane atemuo lodge fo ye wa burochire emu amorofo yajejeje niema de ayede ajeje seses wo sumase no wo de wo hyase de ba betare wo maso sesi a wo do wiase wo se se wo suma gurade eno no obi beka kire se hye Kristo no wa ha ana wa ha monyini sister manyini bra manyini na Kristo atrofo wate Kristo atrofo obi a wonye Kristo ni ba be kita Bible a kire wo se wiase dane ada ho bi ene wo modern Ghana enya abrochire na wo ena wa ye ohun basase enya abrochire na wo ani atete wonhye bi mawure wonhye bi obi ba be ka kire wo wonyiri wo honhum anso so wonnim ne wo left and right nti obi ka asema na wafa Osi Kristo atrofo wo beba be ye nso e Kristo ni ti hwa wo ye Kristo atrofo ne adifo atrofo ona wo hunu hwe wo se minim bibi ona wo gigi nnuro de hyehye nkom ni adifo atrofo so beba na obeyan sanchira ne akase ne ahonwade na se betumi akobedada wona wayi wonumpo obedada wona wayi wonumpo ti Matthew 24:22 nso beka kiro se hwe se mencha nna ne so a ma me papa minya honam no ma an Yesu Kristo abewu amaye uji ni di ya o ko heaven se de e ma ye nyame ba no unya nyeye nti woji utuma enye yie o se wantwa nna no so a orinya honam na wona wayi woni nti obetwa nna no so wona wayi woni nti obetwa so na Luke 12:32 so akati o se kuo ketua mu nsuro efise ye agya ne fa so ode ahenie ne de emamo no so ama nipa bia kan kire wo san ye ne be ko heaven ye bocho wa jara betna so ndam nko akire se wo ye Kristo ni wo ko heaven ente sa o te wo nyame man ka se urade a chance de ye de ewo won ho ene konfo beti ma jara ko tana so ndam se masakira enso na the spirit wo de kom no atinimu ndi atem wo no fa starting free ba bia o asondam ho asondam na wonyenye mma no asondam na woni obi ya aka no asondam a wo kan asori sika wo hwia no eno ade be start ya free ho 1 Peter 4:17 wo se the brain dru sa atem wo ni frase Yakobon fie ma me afiri so kanea ebe wie wona wanti asempa ne se ya firi wo so asori panyin afiri so kanea ebe wie wona wanti asempa ne se sa asori panyin e twempana ya kan enye wani wu onya wadwi so be jump na twen no Osi afiri so kane ebewie wona obewie wiasefo no sen wona won de won wura so ndam da wona won de won fa wobrabo ma Kristo na ebewie won sen atem won fiti ase ehu ani ebe di Kristo ani mba ne yebobo so kire wo no dwane na je wo kra nkwa dwane Osi Kristo atrofo be brebe ba obeda da won adifo atrofo be sori obeda do be yensenchira ne akase de da Ndi me the reverend obofo mo ye ne TV so a na ye omu joku utimi se na me wo ka na me wo manhye na ye den utimi se joku ankasa bonsama pa nipa enti wiase sudifo no ho a wo di wiase no so nyame ma esha nyame ma
osua ti Yesu Kristo sua ni Yuda okan ho asem osi asomafo ne nkom hye o mo hye nkom ato ho tu be Kristo ne ma Bible ma dwendwene nyame aseken kan nyame asem ya fa wo tam nyina ma telephone kan nyame asem da bia what WhatsApp da bia de ot Facebook wo be kwa sori ya be ba pretty asem e kan ya wo ba be wem no wo hwem eno a ne se wo de ompona na de je se ubi bia ya ompona no de be ba wo be gina he e bi bi bawo Yesum na ne han asomafo ne nkom hye Judah chapter 1 verse 17 wo se madofo o se na mo madofo mon kan nsema ye na Awurade Yesu Kristo asomafo aka to ho no on kai da on se wakwa asore 365 days afini mo nyine wo mo 365 days on se sofo na ntima anko to quotation ba kokora a kire se Yesu Kristo ba awale na ubawo Psalm 91 the also season interbiat na tweli aponyina si ye mesi Awurade se mi dwan kobo na babaka si ye mi risura na dwubumbo ye be ma etu na ma wia ye oyare do bin kan ye on si akotu se emaye no dwendwene bla nti unya me som na sipi on si aka kire oda mentan wo yentan wo se baba betu yesika e wo ha sei si ye baba se wo poto yentan wo na momo kra nya nkwaje ya mepe maybe ko priti papa bi wo se adenti na wudi matem woni quotation Awurade ka sa me fa nko nya ho vision sa na meko Job 32 verse 9 wo se nya wona wanyini pi na eda enimu nyansa enam de koma papa na wo ye da yentan obra obi ani wa wotan wo de mo sakira firi wa kwan bone so a ebe ye me dese wudi no obaka se me so ma ba heavy bi non se ayi or se na no abrewa bi frame wo se wakwa asore ya yes ye and I know I will read I preach the gospel and I say owia onte shio wo so ne on se wo de waya nwa no asore ya de abafie eduru sika ne tam na no ayi ne yakoye no obi afa ne de maaye ekuo we se no obi aka 5 cd obi afa ne de maaye no de oto ofo akiro nwa no de asore ya de e baaye cause message na e be preach ama na sachira no yanka o eduru sika na no ayi ne yakoye no ana afode no bi afa ne de anya de emra so Bible studies in yom Bible studies in yom ba kokora wo se na madofo mon kan sema ne ya na Awurade Yesu Kristo asomafo aka to ho se wo kan kire mo se ebra di akire mu no fedifo be ba bedi ona kono wona mumu wi akono achi wate wono ayi quotation ne ho na mbese no no ayi quotation be kura na eya na ayi oyi mami hwe bimpo Psalm 25 Psalm 20 there is Psalm 23 Awurade ne me hwafo hwiri hia me wate fedifo be ba ebe bedi wona kono ne wo mumu yo akiri wo be ka sema na amane Bible ne ho nyina ye pepepepepe enso bia na on sakraye ebia na odjon court ebia na otunduro ebia na on sakraye utim se bra youth leader utim se on sakra wan o possessing ayi o de say mo abunu no mo ho no ana ai yese me ye ho nya fe modern Ghana ne ho o se na mon kan sama ye na Awurade Yesu Kristo asomafo aka to o se fedifo be ba bedi wona kono mu yu achi wona mu yu akono achiri ye no me ne wona wode mpapa mu ba hu na mo chiri difo a woni honhom wate hu kunkunu nti wo mu o ma woni nna ho ema ye na ban assembly reba menua ugina bia wo hen Bapa wutie mu ugina bia wo hen maami a wo hwa mu ugina bia e wo hen siesie wo ho enya wadwen se wo begya wo bi e wo asore enya wadwen se ewiase no begya wo bi na emo wankasa wo de onkwaje no wo beso be ye bi mba na me na Awurade de adoma chade amam me be to onwom mamanfo na wo nsachera wo be dane sambol ye no me na wana wo de mpapa mu ya da eba wo de mpapa mu ba se an ye Kristofo asomfo ana an Yesu Kristo ba ye no onye Yesu Kristo ba be wuje ye nkwa obe wuje wo nkwa beta kasa wo be ye ho adwuma kasa wo be bo ho modern
You can 2 Corinthians 5 verse 10 na. Was here chase nyile kopie Kristo atemmu agwa nanim ho. Obiala nya se do nam ni nipadua so ye ubebu ho nkonta. Ubebu ho nkonta kire awurade. Unyuma wo ye nyina beba wie ya. Me de ma me papa mentan wo. Me bra wutie me mentan wo. Enti wo hya nyame anim pa wa ware adu ugya wo yire. Ugya wo yire ntia ya ma. Ugya wo yire a wo kɔ ware fofora wo kɔ twempena. Wo ne obi hihye suma se no enti ya beboa wo. Wo de anwena wo nkwaje ho. Sa mire na wunti wo ye botoro bodwa wuntimi ansuma awurade ye na ne sesesi ba de obayira. The Revelation says verse 12 now. Was it what things are not tossing Siano? As I say, was soon we have done it same you talk kotoku. No, Sanin done it same moja. Or soon so much she has it said, Brodoma from Macassier. I was so nothing a babunia the egu. No, so a baby yin who are caught the same woman why they wabbo. Now, Sassin me pony na bem ebeyra. Ujina be our hand. Would you come home and you ma 5 hours, 6 hours, 9 hours, we are massa for nights. Said the bread and I make an answer. Minka send you man yo. What time now would you spend a juman of fresh, you know? Spend the macra and cacra. Nkadru kradana kadu yama to ho. Nanka will tell a neighbor and was slow and say, wow. Nanka will see Yamia some, who but the Bible cry. I shall buy the macro jumam. Unya, ultimis a unya break 1 hour. So unya what this obey Yamia sem. Unya break and off our phone. But I would that down. Or since I'm not also seer, no things are not also siano. Me wouldn't as I saw so Cassiano, we have done it to send you kotoku. No was rather than it sem moja. No so much she had to say, Brodoma from Macasia was sono. Let it in a babunugu. A real woman said, oh, but none is some moja. No, so you know what is some woman wabbo. Now, me pony super in to 2 Fred, and not a war. What it? Now, as I saw him for any parkers here, ne asa for him and what day for. Or can't prime ministers, or now, what could we see about one away or yet this year, we are seeing our more tower more. Queen Elizabeth more, and this I the said president, I would do any other country. Obama mo o mo your mother so better to mo jige to mo no e wo US ho no o mo nyina ba jira ai na de opiriti mo obi din me mo obi din anka me bo John the Baptist din any revelation me bo Jeremiah din Jeremiah any Bible e wo ni pa ba ye mobo aya na ye me ja se wo da ko pra wo da ne se wan sori o kara ne kase bra mpa cho akwasi mitimi ne wontena biem esansa bodi machiwade akamate mitimi ne wontena biem no wo ba ye mobo he na obekọ eda wo kara ne beja wo kwa aka kire wo se adwoa mitimi ne wontena biem tista ma mitimi ne wontena biem no wo ba ye mobo hwehwe wo kwaje ho akiri kwan. The kingdom of God is at hand. And near my dear Yesu Christo animu ba no. Revelation 15 verse 5. Near my dear Yesu Christo animu ba no ani enyan. Ye sanka nipa bia ba ye yiraba. Wo se wo hawo ni firi Nyankopon wate. Wa ka se firi bonsam o. Onga se firi bonsam. Ena bonsam aye ya che. Ena sei. Se onkukuro ti mu abonsam betima yo. Wo se wo hawo no firi bonsam o. Eno de sofo ma me se wo nkom se firi bonsam o. E hawo na edi Yesu Kristo ma ye na ni mu ba no. E firi Nyankopon wankasa. Revelation 15 verse 5. Was saying na yen ma chire no me share na wahini adanse ntomadan asoridan no osoro na ovofo ba so akurakura oha musuo nson efiri asoridan ni mu firi adi na o hihye nwerapa fita eho ehren na wodi sika aboso abo wo mu na atiasefo ba nan mu baako o se na atiasefo ba nan mu baako ma abofo ba so no sika kruwa nso a odi Nyankopon wote ase daadaa na bufuo ahyemu ma wate
okurokuro ha musuo sai enson a wode ba bibi ba wiase o aka akra bi o sa woda na sa wan sore kura Hebrews 9:27 wo de tromo bi na da sa Yesu Kristo nya maaye Hebrews 9:27 da mo so wu prako na wu na chi no ehe na wo ko kra na efiri mu na ehe na ekọ okọ hell na se okọ heaven ana wo ko akotwe o paradise ada wo be wu na be hunu na atem obi ani ho ose na ti asefo ba nan no mu baako ma obofo ba son no mu baako ma ose ma obofo ba son no mu sika kuru wanson a wode nyankopon a wote ase dada bufuo ahye mu mama na wisi afiri nyankopon ani monyam ne tumi mu ahye asoridan mu ma na obiara ntumi anko asoridan mu kosi se ohwie abofo ba son no ohaw musuo son no obia ntimi nhyanim na mete ni bi afiri asoridan ni mu a reka kire abofo ba son se munkonko hie nyankopon abofo kuruwa ni wu asase so wate sanse gay e koso eniema e koso Sodom and Gomorrah awrade ya wo hye kuro no enipa ngotwe na nyankwaje saa niema na e koso ba ware ne yonko ba bia wote US wote yeme wo ware yonko ba ya evil spirit na ti mu ade wo yesa no hye Kristo ni otutu saa niema ni mfuru mu munkonko hie nyankopon abufuo kuruwa ni wu asase so na de odikan ne koy no ko hie ni kuruwa ni gu asase so na nkuda boni a etutu oba nipa wowo abo na giraye ane wona wakoto ni honi no wate wona waji seses ni osuma se wona awi ni wona koma wona sika ede won Bible say de opesika sika nya dai emme no wona wodi sika ni wiase ne ma kohwifo no nkonko hie nyankopon abufuo kuruwa ni wu asase so na niema a ekon enyan yani ebe kwa so da makotie nkwaje sem na ye kwa ino ena ni asore yaba yani ebe ka twi so ebe tia Bible teachings koso yan kan okura so jane na je wokra nkwa gudaboni etutu oba nipa wo aboa no agira ye ne wona wakoto ni honi no di otoso num ni ko hie ni kuruwa ni gu apumu na dani se owufuo moja na akra etiase apunum nyina wuwi wate eniema awrade asoma angels so ama ne ba no ma me ehu eniema wa nyina di Yesu Kristo ma ya ni bo na de ka kire mo obi na da se wobetu akona ne kire ya ebe ba betu asase so ansa na wotu akọ na de otosu mi yansa no ko hie ni kuruwa no gu asubontene osi asubontene asutire no mu na dani moja na metese nsuo no mbofo no se wo ho na wo ho dada na wo ya kronkron otene efise wabu atan sa na ohwie na wohwe awotefo ne adifo moja agu na wa ma on moja no anom ofata sa na meti ani bi afiri aforebochia no mu ase wie awrade nyankopon ade nyina so tumfo watamwo ye nokore ne tene wona wo kan sa obeba bebu atan watamwo no eye nokore na ye den etene menua Hye Kristo ni eya kan nyina se Yesu Kristo ne maye na ye aben the kingdom of God no aben twunwu firi bone ho twunwu firi botrobojo twunwu firi katasese ne proye ho atemo ye no kora na tene na da tofunso no hie ne kuruwa no gu owia so no ma no ahoden se onfa oja nhihyi nipa eniema eba enyan na wo de wo nya kenkanfo na wo de wuhuro kase hihyi nipa na wo ka kire wo se na wo kan Nyankopon owo ohaw musuo iso ahoden din wo bususam na wansacha wona adwene anhye na nimonyam wate obeka esansa de na eja enti obedidi Nyankopon atamaka aka bususam ayede atia no na de otoso num no hie ne kuruwa ne gu aboa na hinwa so na hini eda ne sum na ye ani nti wokeka won tachrema na waye ani wonku da ni nti wokan osoro Nyankopon wa bususam na wonu won ho wonwuma mu na de otoso nsia no hie ne kuruwa ne gu asubontene kase Efrat mu na mu nso owe na osiesie kwan ama ahemfo awofiri awia puye no ho a na mihuna wonfu mi yentesa osesam ponkyere ne so ofiri otwease na num ne aboa no woka otwease a woni obonsam
ani aboa nanim de obema sesesi no ani adifo atrofo no wonim yese wa wo se adifo atrofo no a wo bie television si akese ana we ye media ana wo cheme na wo hwe o makonwa o mutitim kura wo tim se evil spirit na de o mo ye adwuma wo se na me nwanfu mi yesa wo te se mponkyere ne o mo ye the part of them o mo ka sesesi no o mo ka Roman Empire no o mo ka won ho o mo ye adwuma ma bonsam na de didi o mo kine didi nsankyere ne ati na nsakere ala o se na me nwanfu mi yesa wo te se mponkyere ne so o fira boa ne ne ye difu atrofo ne nim na o ya ho bone ho ma o ye dan o ye nsankyere ne no fili ko wiase nyina ahemfo nkyan ko boaboa no ma nyankopon ade nyina so tumfo da kese no wate o fili ko wiase ahemfo wona wo ye prime minister wo ko achese wiase ahemfo no o ko won nkyan isi Obama mo ne Clinton mo o ko wo mo ho otimi ko adi akoniaba wo Europe o boaboa ne ma no o chi doma ma seta wo eniema o isensese ne nyatra o se wu ya tena nkwa na de abo mo maso o ye wone nkura bata bebre ye wone nkura bata wo ye nyansani a wo badwiri nyame asem ho na wo di nyame asem baba wo ntoma no bia befa bia no wo behwe awrade asem mu na wo tene ne bra na wo bo no se wo tene ne ammo twerefo ne farisifo anso de na wo nya soro aheni ne mu nhyan ya tena ma asofo na ada. Verse 15 share mere basa owifo nhyira ne de owe ne wo hwe ne ntade so na onante adagam atade be na hyew adwame atade be na hyew ndi wo ya so se ayi tene ne atade na bi hyew mere basa owifo nhyira ne de owe ne wo hwe na atade so na onante adagam you are dressing pa ye di wura nyame fia practice ahodo ye mehwe mo omo do wiase a on na ma hu se sura hini wonye na dwe se wo pe ho akọ onye ready ye won sofo bi mo omo nya ready so mo pe heaven akọ tu do wo bo mo jam ankasa na ebehu ejam se me reba so ufo nshira na de owen na wo hye ne ntade ye so yo de fa ho to price bi so Anglican fa ho to ma sore so se me de ma chewo Revelation 21:22 na wo se na wuna sore dan biara wo soro ho na Awurade Nyankopon ade nyina tutumfo na ogwama no ne na sore dan Yesu Kristo na ya sore dan wo heaven ho no ono na wapa na si nkyɛn ono na wapa no bia wo ya kramoni aniema eba no sachira wate sachira na ji Yesu Kristo di o se ma wuna sore dan biara wo soro ho ma wuna sore dan biara fa ho to SD Anglican fa want to Jehovah Witness so fa want to deeper life na de nkwa so fa want to homeda so na de nya okra nkwa de ho adwuma ebrane ya ebre to Luke 21:34 so be kan kire wo Luke 21:34 was a monja who your pocha and sabro and in quite more down dagene home. In quite more ma dagene. Shall we your pocha bra? Shall we your pocha and sabro no more be church or say, I Bible and answer. Yes, what Jimmy? Cause yes, Christ or Konya Bible or the Holy Spirit. So on concurrent 2 muno and near my 1 panel. There was a wound your penny the 1 pen. Or say, shall we your pocha and sabro and in quite more ma dagene. There be Baba Tum for Flem Sefidie. E dabi ba baba tum pofrem se fidie hwe wo yie jajo to ne nom fa homa Kristo kwa asore ne ja se wa ma bonsam eputu nsam gu aso asum sai ai me kwa asore asofu bedi mi sika on ho me kura ho me ka se tua ka kura betima tua ya di mita bo ho betima tua na me de me kwa asore ya obi bedi mi sika Shawhu yo pocha ho bla shawhu yo pocha ne nsabro ho na da bi baba tum pofrem se fidie shawhu ye na Revelation 1:7 so aka che wona mununkum reba
aniwa nyina behu enkanka behu no Buddhism enkramofo behu no ona wo ye botoro bodwo won behu no wona wasoma urade kakra honam kakra emato kakra ensanwe kakra asisie ne nada kakra entwantum o twane miatum me na adwuma sai o twane tum ye de ne ko Ghana ekukuru wiase nyama nyina de mawa ubeja ho ye de mu ka ne mu ahonya nyina mawa ubeja ho papa eni ade ahia ne se obeya wo kra nkwaje ho adwuma eni na ye very important very important pa se wo ya wo kra nkwaje ho adwuma Isaiah 13 verse 9 was a share Ewurade da ne reba atirimuode ne anibra ne abufuhie Ewurade da no me de da ne de me ka sa da we pa de Ewurade da ne ba o Ewurade da ne eba na o kan Bible no kura ba bi kura so o ma nufo nkura pete kura no munue ne wo ma wonyem kura wonue Ewurade da ne ba atirimuode ne anibra da ne abufuhie so obedane asase afo so no ase eso ne bonyefo afi so na osonso na ose wasonso no ma ne emu kuku nyine renhyiran owia beduru sum na difrem no osra ne renhyiran wote Ewurade da ne ba ayani brada ma me papa fa homa Kristo yie suma Ewurade yie wose wona opese wo yanwunu no wonya nwunu wona opese wo yahye no wonya hye suma Ewurade yie fa homa Kristo me bra ne ya ye bre the last quotation me di wie Thessalonica for ngoma no 2 Thessalonica chapter 2 was no ma edi Kristo ba anim wate we di anyame na me twere yo was niema edi Kristo anim e ba na ne ya bobo so aye de e di a kire wo no was nso yesremo anuanom ye na Awurade Yesu Kristo ba no ne yen a obeboa ano na ba no aba ye nchen no ho no se mo ma wona ne mo adwene ntam emu obi na ada so obetu akochena ne tena wo emu obi na ada o niema be sisi sister utimi nyina no mama wana ne mo adwene ntam na wantu mo bo honhom ana asem ana nwoma osi efiri ye nchen no ho se ebia Awurade da no anya adu mama obiara na ada bibiara fam efise eremma je se owaya obewaye na bansa no wayi onipa onimbra no adi osaye bani wate eremma je se owaye bi ba ne be sisi bi ba ansa na Yesu Kristo maye na de aben ma me papa kai ba bia wo firi hye ase na sorry biam akwanya wo homa say wo sorry biam Revelation 2 verse 5 o se kai ba bia wo firi hye ase na sachira wadwene na yakane nyuma kane na wo do Awurade kane na for Kristo som ni agoro kane na wo do Awurade kane na wo edoso nko na wo nyama Kristo na ni nyina no adwo adwuma age wo do nyina awas dodo age wo do nyina wo Kristo som mu onse ye worship kora no ate wani hwe onse wo ye to nwom kora wo ntum firi wakoma mu wo do anu adwo Revelation 2 verse 5 for say kai ba bia wo firi hye ase na sachira wadwe na yakane nyuma no anya sa meba wo sontam meba ba yi wo kan adua na ye de afri ni sibre kai ba bia wo firi hye ase kai ba bia wo firi hye ase na sachira wadwe yakane nyuma no Psalm 50 verse 3 when Yakopon beba nya komo oje di nanim rehye ade the kingdom of God ya so ahini na ben oje di nanim oje di Yesu Kristo anim e hye ade maame fa wo ma Kristo yie na nche obeba nyame nhira obebre me na wo bo mpaye owura yeda wase ade nyina so tumfo owura Yesu Kristo yeda wase wa me awu se owoya ebeba no eniema edi wo maye nanim no na chese owoya ebeba no enche na waba Awurade boa ye ne yentwe ye ho firi wiase ne ma ho boa ye ne yentimi nhyama e wo honhom mu na nche na wo pie wani wonyam aye ne wo nyina dide ne awieye yeda wase ye hye wani wonyam bebre adom ne nti amen